Hi students, welcome to the Smart Commerce channel class. In this episode, we are beginning with discussing and doing the problems in the module Accounting for Not-for-Profit Organizations. You are expected to have watched and learned the theory and way of doing the problems discussed in the different episodes of the respective module before you begin to watch the problem solving episodes. Let's begin. Please take illustration 1 in this textbook. Illustration 1 in your book. From the following particulars relating to silver point, prepare a receipts and payments account for the year ending March 31st, 2017. As we have discussed in our theory episode, receipts and payments account is prepared with the items of receipts and payments of cash. The receipts and payments of cash, irrespective of the nature, that is, whether it is of capital nature or revenue nature, both are taken in the receipts and payments account. Similarly, irrespective of the year, that is, whether it is of the current year, previous year or subsequent year, if they are received or paid during the year, are taken in the receipts and payments account. The opening balance of cash and bank and all the receipts of cash are taken on the debit side or receipt side, and the payments of cash all are taken on the credit side. The account is balanced at the end, and if the balance is there on the debit side, that is, if the amount is lesser there on the credit side, it would be either closing balance of cash or bank. And on the other hand, if the balance is there on the credit side, that means if the amount is lesser there on the debit side, it would be bank overdraft. Cash കിട്ടുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഓപ്പണിംഗിലെ ക്യാഷ് ബാങ്ക് ബാലൻസുകൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. അവസാനം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് എങ്കിൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എമൗണ്ട് കുറവെങ്കിൽ, അത് ക്ലോസിംഗിലെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എമൗണ്ട് കുറവെങ്കിൽ, അത് ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. Let's write the heading and draw the account. Books of Silver Point, Receipts and Payments account for the year ending March 31st, 2017. Receipts, amount, payments, amount. Let's take the different items in the question one by one. The first item, it is opening cash balance rupees 1000. Opening cash balance is taken on the debit side or receipt side of the receipts and payments account. Writing balance brought down cash rupees 1000. Next, it is opening bank balance. It is also taken on the receipt side of the account under balance brought down bank rupees 7200. Next, it is subscriptions collected for 2015-16 rupees 500, 2016-17 rupees 7600, 2017-18 rupees 900, the total rupees 9000. Subscription is an item of receipt of cash, so it is taken on the receipt side of the account. It is already told that it is taken irrespective of the year if it is received during the current year. It is taken on the receipt side. Subscriptions 2015-16 500, 2016-17 7600, 2017-18 900, the total rupees 9000 in the outer column. Subscription cash കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഏത് വർഷത്തേതാണെങ്കിലും നടപ്പ് വർഷം കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ അത് നടപ്പ് വർഷത്തെ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുന്നു. ഇയർ വൈസ് ആയി ഇന്നർ കോളത്തിൽ എടുക്കുന്നു, ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിലും. Next, it is sale of refreshments is an item of receipt of cash, so taken on the receipt side of the account. Sale of refreshments rupees 1000. Sale of refreshments cash കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ്.
അതുകൊണ്ട് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇറ്റ് ഈസ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് റിസീവ്ഡ്. It is also an item of receipt of cash, so taken on the receipt side of the account, entrance fees rupees 1000. Next item it is sale of all the sports materials rupees 1200. It is also an item of receipt of cash, so taken on the receipt side of the account rupees 1200. Next it is donation received for pavilion rupees 4600, also an item of receipt of cash, so taken on the receipt side of the account rupees 4600. Next item it is rent paid is an item of payment of cash, so taken on the payment side of the account, rent paid rupees 3000. Rent paid cash കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. Next item it is sports materials purchases rupees 4800 is also an item of payment of cash, so taken on the payment side, sports materials purchases rupees 4800. Next it is purchase of refreshments 600, also an item of payment of cash, so taken on the payment side of the account rupees 600. Next item it is expenses for maintenance of tennis court rupees 2000 is an item of payment of cash, so taken on the payment side of the account rupees 2000. Next it is salary paid rupees 2500 is an item of payment of cash, so taken on the payment side rupees 2500. Next it is tournament expenses rupees 2400 is an item of payment of cash, so taken on the payment side rupees 2400. Next it is furniture purchased rupees 1500 is an item of payment of cash, so taken on the payment side, furniture purchased rupees 1500. Next item it is office expenses rupees 1200 is an item of payment of cash, so taken on the payment side rupees 1200. Now the last item it is closing cash in hand. It is closing balance of cash taken on the credit side, writing balance carried down cash rupees 400. Now we balance the account and there is a balance on the debit side of the account, that is an amount is lesser on the credit side of the account rupees 6600. It is the closing balance of the account, but closing balance of cash is there, therefore it is the closing bank balance, so written under balance carried down, bank balancing figure rupees 6600. Now the account is totaled and the total on both the sides it is 25,000. Please take illustration 2 in your book. From the receipt and payment account given below, prepare the income and expenditure account of Clean Delhi Club for the year end March 31st 2017. Income and expenditure account is prepared taking the items of expenditure on the debit side or expenditure side and the items of incomes on the credit side or income side. To the income side, the items of receipts from the receipts and payments account, and to the expenditure side, the items of payments from the receipts and payments account are taken. ഇൻകം സൈഡിലേക്ക് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള റെസിപ്റ്റ് ഐറ്റംസും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലേക്ക് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പേയ്മെന്റ്സ് ഐറ്റംസും എടുക്കുന്നു. However, different from that of a receipts and payments account, in the income and expenditure account, incomes and expenditures of revenue nature only are taken. Similarly, incomes and expenditure of current year only are taken in the income and expenditure account. Moreover that, the opening and closing balances are not taken in the income and expenditure account. Let's take the different items in the question one by one. The first item it is balance brought down cash in hand rupees 3200. Already told that the balances are not taken in the income and expenditure account. Next item it is subscriptions. Subscriptions is an item of income, so taken on the income side of the account
Subscriptions rupees 22,500. Next item it is entrance fees rupees 1,250 is also an item of income, so taken on the income side of the account. Entrance fees rupees 1,250. Next item it is donations is also an item of income, therefore taken on the income side of the account. Donations rupees 2,500. Next item it is rent of hall rupees 750 is an item of income. ഹാളിന്റെ വാടക കിട്ടുന്നതാണ്, ഇൻകം ആണ്. ഇൻകം സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു rupees 750. Next it is sale of investments. It is a receipt from the sale of an asset, therefore it is a capital income, not a revenue income, and therefore it is not taken in the income and expenditure account. ഇത് ഒരു അസറ്റ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ആണ്, ഒരു റവന്യൂ ഇൻകം അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കില്ല. Now let's take the different items from the payment side one by one. The first item it is salary rupees 1,500 is an item of expenditure, so taken on the expenditure side salary rupees 1,500. Next item it is rent rupees 800 വാടക കൊടുത്തതാണ് is an item of expenditure, so taken on the expenditure side rupees 800. Electricity rupees 3,500 is an item of expenditure, so taken on the expenditure side rupees 3,500. Next item it is taxes is an item of expenditure, so taken on the expenditure side rupees 1,700. Next item it is printing and stationery rupees 380 is an item of expenditure, taken on the expenditure side rupees 380. Next item it is sundry expenses rupees 920 is an item of expenditure, taken on the expenditure side rupees 920. Next item it is books purchased rupees 7,500 is a payment, but it is a capital expenditure, therefore not taken in the income and expenditure account. ഇതൊരു റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ല, ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസറ്റായി മാറുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട്സ് പർച്ചേസ്ഡ് rupees 10,000. It is also a payment but a capital expenditure, therefore not taken in the income and expenditure account. പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആയി മാറുന്ന അസറ്റായി മാറുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ബാങ്ക് rupees 5,000. Fixed deposit is also an investment, an asset, not a revenue item, so not taken in the income and expenditure account. ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പണം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഒരു അസറ്റ് ആണ്, ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം ആണ്, റവന്യൂ ഐറ്റം അല്ല, അതുകൊണ്ട് അതും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കില്ല. The last item it is balance carried down, cash in hand, cash to bank. Already told that the opening and closing balances are not taken in the income and expenditure account. Now let's balance the account. There is a balance on the income side. The amount is lesser there on the expenditure side. It is excess of income over expenditure, that is surplus rupees 18,200. Now the account is totaled. The total on both the sides it is rupees 27,000. We will be back soon with more problems and solutions in the next episode. Thank you. For the easy access of the classes, please subscribe the channel. It is free by clicking the subscribe option, and for getting notifications, click the bell icon below.